Привет, привет, привет всем. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Всем доброго дня, доброго вечера. Может быть, кому-то даже доброго утра, а может быть, кому-то даже доброй ночи. Итак, сегодня мы с вами продолжаем проходить марафон Mass Effect на моем канале Alex Kids. С вами снова я, Александр, и давайте уже начинать. Итак, что мы там с тобой сделали в прошлой серии? На прошлой серии мы с тобой в основном проходили побочки. То есть там путешествовали по галактике, да? Помогали Джейкобу, например. Отключали, как я помню, сборочную линию роботов, которая испорчена была и которая поставляла так, сейчас я все проверю. Которая поставляла роботов, зараженных вирусом, сразу выходящих из-под контроля, нападавших на людей, что в результате вылилось в гибель одного корабля, который их перевозил, плюс в гибель станции, на которую он залетал, где под воздействием того же вируса вышло из-под контроля местное VI. Гарус теперь хочет поговорить. Отлично, вовремя. Давай поговорим с Гарусом, ну и потом полетим, я думаю, на Цитадель. Так, я не туда немножко пошел, стоп. Это немножко спросонья. Так, нужна инженер. Каюта экипажа нужна, да. Итак, Гарус нам сейчас захочет рассказать, где... Ну, видишь, наша команда не сомневается в успехе. Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonis, the one who betrayed my team? I found a lead on him. There's a specialist on the Citadel named Fade. He's an expert at helping people disappear. Sidonis was seen with him. What happened? How did Sidonis betray your team? He tipped off the mercs, told them where our base was. He drew me out with a false job, then let the mercs hit my team. My men weren't prepared. They tried to hold them off. By the time I got back, there were only 2 survivors. They didn't last long. All 10 of them dead. Because of him. What are you planning to do when you find him? You humans have a saying, an eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. Where do we find Fade? I've arranged a meeting. We'll meet him in a warehouse near the Neon Markets down on Zakera Ward. Thanks, Shepard. I appreciate you taking the time to help me. Так, ну я полагаю, это будет как раз одно из заданий, которое я сейчас выполнил в первую очередь, потому что я все равно собирался на Цитадель, а тут еще и на Цитадель заданий подкинули. Вот. Первым делом, я полагаю, мы сходим к совету, повидаться с советом и посмотрим, чего они нам скажут. Отреагируют ли как-то на то, что их спектр появился в живых вдруг и хочет вернуться на свое место, я бы так сказал. Хотя, я думаю, сейчас Шепард в том положении, чтобы возвращаться на место спектра. Но как бы с него никто не снимал эти обязанности, вообще говоря. Хотя, черт его знает, как у них там эта система работает. Может быть, просто было сообщено, что он умер. Все его там доступы и какие-то служебные файлы были удалены, например. Так, на Иллиуме просто у нас тут фонтан. Отключить ложный сигнал на Омеге. Нет, стоп, вру, это в Клубере Сигурда. Так, давай посмотрим. Еще тут Властелин, Тали, Джек. Ну, я собирался на Цитадель сбегать вообще. Давай сегодня на Цитадель полетим.
Так, ну и все, непонятно, зачем тут топливный склад, потому что отсюда лететь все равно некуда за пределы. Видишь? Никак. А на Цитадель мы можем приземлиться, как я полагаю, да? Первый раз я на второй Нормандии приземляюсь на Цитадель. Мы еще здесь не были ни разу. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть. В общем, да, тот же самый док, тот же самый район. Интересно, а в СБЦ есть сейчас у меня доступ или нет? Если там тот же самый магазин. В общем, посмотрим. Я планирую по магазинам пошариться. В принципе, денег у меня хватает, ресурсов хватает. Если можно, нужно купить все улучшения, которые имеются в наличии. Может быть, какое-то оружие. В общем, будем посмотреть. Так. Карус обязательно берем. Кто-то еще-то у нас больше, в принципе, никого не надо. Можно грюнта взять. I've found references to a forger named Fade in C-Sec crime reports, Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Отлично. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. Серьезно? Мне уже подарки раздают прямо на входе. Got problems with collectors? Try Kasumi's credit services. The Destiny Ascension has completed its 20-colony victory cruise. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their efforts in repelling Saren's invasion 2 years ago. Понятно. I thought it might be nice to come back here and see how it's changed, but it's just like it was. Same dirty streets, same unrepentant scavengers, same revolving door prisons. Being security here is a terrible job. This is exactly why I left. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Да, действительно. Чтобы увидеть гетто, это надо постараться. Постараться. Разве что ящики надо проверять, сундуки да чемоданы, а так-то. Thanks for your time. Next. Commander Shepard. This recruits is a 20-kilo ferrous Со мной slug. говорит Feel the Касуми. weight. Every 5 seconds, the Наверное, main хочет, gun of чтобы the... я с ним встретился. What is this crap? Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, Okay. sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're... dead. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. Ну ладно, поговорим. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. Любопытно. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. Are you not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done?
Couldn't one of us, or both of us, get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a massive useless hard copy paperwork to get to the same place? The Council does everything by the book. They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. That'd be great. Done. You're good to go. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other four are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. No, CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at human resumes. They needed bodies in uniform, and we had the most experienced bodies. I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't a Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the Council's rulebook. CSEC has changed. Ну да, Гарус работал в те времена, когда нельзя было выходить за пределы. И, скорее всего, как раз-таки вот этот выход за пределы пришел вместе с людьми. Потому что до этого там правили, сколько я понимаю, турианцы. I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the Network Division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. Так, да, посмотрим. Куда мы можем сходить вообще-то и что посмотреть? Магазин, пожалуйста. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Since these stores are owned by the Council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Sarah? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Excellent. I will get my clerical VI to add it to our advertising immediately. Давай посмотрим. Космический хомяк. Рабаскальт с Иллиума. Рыбаскальт, господи, читаю. Рабаскальт. Угу. Тесянская рыба луна. Ну, рыбак можно купить, что такого, да?
И этого тоже купим. И тебя, космический хомяк. Модельки мне не сильно интересны, хотя они стоят такие копейки, что пускай будут. Да даже и хомяка возьмем, что. Деньги есть пока. Будем тратить их на хомяков. Так. So do you want to get one of the fish, or maybe a model ship? How is a model ship supposed to remind me of the Citadel? It's festive, and you like ships. I'm an engineer, honey. I look at ships all day. Welcome back. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generated by sales are used to maintain the station. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. Thanks for your time. Of course, citizen. I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. No, they're not. You ever been up there? No. CSEC won't let me. They say I'm a risk. They think every Krogan is dangerous. Damn Turians. We should kill them all. Ну да. Действительно, ничего бы вас считать опасными после таких диалогов. Так, интересно, что тут еще есть. Карту мы можем открыть какую-то? Ой, ой, ой. Как бы тут не потеряться сразу. Ладно, короче, пойдем по периметру, а там разберемся по ходу дела. Вот еще какой-то магазинчик. Кафе. I hear this is the best place for food on Zakara Ward. Да, посмотрим, что тут есть. Деликатесы. А, как раз вот за этим же меня по квесту отправлял наш повар. Да, давай берем. Книга «Путь». Популярная военно-историческая повесть «Путь», написанная человеческим писателем Дрю Карпишиным, рассказывает о нескольких жизнях, разрушенных шовинистическим культом Цербера. Книга Откровения. Ну, короче, да, это, в общем, такая пасхалочка. Потому что Дрю Карпишин-то действительно книгу писал по Mass Effect. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Я даже одну читал, планирую сейчас еще немножко почитать. Но уже в оригинале. Я об этом говорил как-то уже. Вот, смотрел, как они называются недавно. И где их можно найти. Так. Куда мне сейчас отправиться? Ну, видимо... Причем здесь вот я дверей дальше не вижу. Скорее всего, мне надо либо подняться, либо спуститься. Новости галактики. С вами 3 Dog Night. Это на тему того, как называется здешняя станция, да? Продавец подержанных кораблей. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Чуть-чуть подержанные, а так все просто идеально. Марап проводит. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why's the ship turning around? We're only halfway there." Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Скоро все магазины в районе
Ой, как хорошо. Это мне очень нужно все. Давай берем, все берем. I'll take it. Сразу 75 тысяч, как с куста. Слушай, денег-то маловато осталось. А я там космического хомяка покупал. Ну так вот, скоро, говорю, все магазины Цитадели будут озвучены голосом Шепарда, что это их самый-самый любимый магазин. Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakara Ward. I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from the man who defeated Sarah. Oh my! You're Shepard, aren't you? I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into our Мне вот advertising at интересно, once. никаких последствий от этого не будет, что у меня уже 5 любимых магазинов на Цитадели. Панацилин берем. We can use this. Лента жизнеобеспечения, это что такое? Уникальную систему микростимуляторов и инъекторов панацилина, чтобы увеличить вероятность выживания персонала, работающих в подобных условиях. Интересно, ну давай берем. Так, что-то еще у нас грузовой отсек. This looks like the place. The forger's thug should be inside. Так, ну мы туда в последнюю очередь пойдем. This clanless is a thief, and I want her arrested. What? I was just walking by. I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit chit. Arrest her. I did not. Just because I'm a Quarian. I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vol Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn chit. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like, and she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. По простому пути пошел. You say she stole your credit chit? She must have. When I left the Serta Foundation store, she ran right into me. How does running into you mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves. All of them. Are you sure you didn't leave your chit at the Serta Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a C-Sec matter. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. Ты здесь потерял ее. Да, посмотрим. Может, действительно где-то здесь осталось. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. The nerve enhancement safe. Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakara Ward. A Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? And not that I saw. He didn't purchase anything. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. He's my baby. He's all I have left of Jacob. I just want to protect him. I know. I'm not Так, being интересно, irrational, слушай. Michael. Should we go in? Подожди, Гарус.
I felt her hand go into my pocket. When I checked, my credit chit was gone. I didn't even touch you. This what passes for food out here. My tastes run more along the lines of edible. Looks like worms. Dead ones. This a human thing? I'll pass. I'll eat almost anything, but I stress almost. Забавно. Какой-то японский ресторан, что ли? Типа забегаловки, конечно. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Да, конечно. Это мой самый любимый магазин. Еще 15 таких же. Так, тут я тоже с ними базарил уже. You ever had ramen? It's a delicacy. You know what Quarians are like. Please move along. You say you're falsely accused? Walking to a minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his You spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah. They've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. You know about the pilgrimage? I traveled with a Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. Let's go. Be careful out there. Так, ладно. Shepard, this is where the meeting is going to take place. Да я понял, Гэпс. Подожди минуту, у меня тут, видишь, важное дело. С этими странцами в любом случае разберемся. Там у них без шансов просто. Так, Куренко была здесь. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? What can I get you? Ну, честно, я вот не помню, где искать эту кредитку, вообще она здесь или не здесь, и все такое. Может быть, она где-то в углу и валяется. Заметить и найти. Ну, пойдем сходим. I just got a refund and exchange, and I was told to pick up a new Omni-Gel converter here. I don't think you have the right place. No, they said to go to the warehouse. This is the warehouse. Пошли, короче, навстречу. А там разберемся. Крогана. С зелеными чешуями, или как это назвать у них вообще. И, конечно же, Волос, который всем руководит. You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. Это не тень. So, или тень. Which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountain! Too slow. Why do I even bother? We're looking for someone. A client of yours. Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Harkin, тень? Что, блин? What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using C-Sec to help those scum. No. Well,
Not really. He got fired from CSEC a while ago. But he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So, I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Ну ладно. Такой странный волос, конечно. Явно не на своем месте находится. Ну, сейчас, понимаешь, буду все эти магазины обшаривать. Ну, где эта кредитка, где ее искать? Все-таки хочется Куренке помочь. Look, it took me a long time to get this refund. It's a decision Omnigel converted. He said there'd be one waiting for me. Ну, давай еще разок посмотрим тут. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Ну, хватит уже, хватит. Уж я-то знаю. I'm Commander Shepard, and It's something to do with the Omnigel modulator's heatsink, right? That's why he asked us to go to some... Ah, my favorite customer. What can I get you? Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Ну вот, и нашли, оказывается, все-таки. Всего лишь нужно было зайти в последний магазин, из имеющихся здесь. I'm legally... Please move along. You forgot your credit chit at Seronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh. Well, the Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? You think you're gonna run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter, but I'm surviving. Thanks. Ну окей, хотя бы выполнили этот квест. Давай еще походим тут, посмотрим, что еще имеется здесь. Теперь нам нужно уже в другое крыло сходить, противоположное. А после этого, конечно, выдвигаться в другие районы Цитадели. Это вот главное кольцо так выглядит со шпилем, да, отсюда, интересно. Так, здесь я был, тут от СБЦ недалеко. От сисек. Они произносят как сисек. Ну вот от сисек тут недалеко. Хорошо, что у нас все-таки не догадались оставить как есть. Назвали сисек. Тут в чем-то уже переводчики молодцы. Хотя в очередной раз, знаешь, то вот сейчас буквально в диалоге было с вот этим помощником тени, когда он сказал, что я не тень, а Шепард сказал, да я знал это. Он сказал I knew it, в смысле я знал, а переведено было как знаю это. То есть смысл принципиально разный. Либо человек изначально знал, что тут его пытаются надурить, либо узнал только что теперь знаю, да, немножко разные. Your expeditions might be a little tame for me. Tame? A human can hardly take down a Thero Varen, let alone a Shatha. Who do you think you are?
Well, my name's Shepard, and... The Shepard? The one that put down Saren Arterius? Oh, you do know me. By the spirits. Shepard, in my store. I don't suppose I could convince you to record an advertisement for me. Sure you could. Can we work out a discount? A discount? I'd name my firstborn after you if you ask. Can we record it now? Just speak towards my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Ha-ha! No other gun shop has that kind of endorsement. Вот так вот. Давай посмотрим, что он нам может дать. Ой, тут столько всего. А у меня столько мало денег. Так, давай возьмем вот эту обойму. Жилет и гида. Какое-то здоровье повышает. Ну давай. Так. Урон снайперки однозначно. I'll take it. Крупнокалиберного пистолета точно. Но у меня просто после этого вообще денег не останется, поэтому подождем пока. Надо запомнить просто, что здесь еще 2 модификации есть. Просто пистолеты вот эти, они мне лично еще не особо нужны. Но ими пользуются активно мои сопартийцы. Так. Да, здесь-то что за место? Бар «Темная звезда». The people want to hear your story, Shepard. А, это ты, Калиса от желаний. Ну давай, интересно. Kalisa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Ну да. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. You presented your case very well on camera. Do you have a minute? What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're back, your news. I just want to give your story its due. Ну да, конечно. Без сомнения. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of human lives, and securing the continued dominance of the Citadel Council. The Turians lost 20 cruisers. Figure each had a crew around 300. The Ascension, the Asari dreadnought we saved, had a crew of nearly 10,000. But surely the human cost. The Alliance lost 8 cruisers. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid. And yes, I remembered them all. Everyone in the 5th Fleet is a hero. The Alliance owes them all medals. The Council owes them a lot more than that. And so do you. Commander Shepard, first human Spectre. Hero of the Battle of the Citadel. Check vid. We get it? Great. Bull rushed on my own show. Сволочь она. Ищет сенсации и пытается добыть их своими грязными методами. Такой местный Андрей Малахов. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install it on an Omni tool. У них игры теперь устанавливаются на инструментron, да? Интересно. То есть такая своеобразный мобильный гейминг. Сколько тут всего. Садовник Президиума. Something I can do for you? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the wards. The only place I know of on the station to get a live fish is Delea Sonesi's gift shop. When I pour a glass of water, it's the same stuff that tourists throw garbage in? No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity.
I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. You get that? Those are the only place I know of on the station to get a live fish is to lay a sonus. Thanks for your time. No problem. If you get up to the Presidium, check out the DeMaio flowers across from the conduit. They're coming in. То есть это вот тех Кроганов мы услышали и можем теперь как квест завершить, да? Интересно. Ой, пардон. Танцевать? Серьезно? Ну как? Танцы. Все. Да. What'll it be? Hear about anything interesting going on around here? I serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I'm done for now. Тут явно видны такие культурные различия, да? Видимо, у тарианцев просто не принято с барменом за жизнь говорить. А ему все время люди задают один и тот же вопрос. Что в мире происходит? Как будто все ему сливают сплетни, и он должен все знать. Так, окей, давай сходим к этому Киргешу, как его звать. Скажем ему, что рыбы нет, что может сваливать куда-нибудь в другое место. Много тут, конечно, забавных таких моментов. Вон стоят два Крогана. What do you want? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like screwing Shaira. Ugh, sorry you're so squishy. Where are you supposed to get a decent grip? Вот тоже о вкусах, как говорится, не спорят, да? I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Why have all that water if you're not going to store something to eat in it? I don't understand aliens at all. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Ладно, пожалуйста. Еще и кредитов дали. Так, а где у нас этот самый? Скажи мне. Станция отправки, короче. Вот она, да, вот она, рыба моей мечты. Так, ух ты, елки-палки. Президиум. Закера, рабочий район. Еще много куда мне можно попасть, но давай сначала сходим все-таки в Президиум. А он-то не изменился как раз. This meeting would be more productive if Udina was to join us. Councillor Udina isn't available, but as his top advisor, I speak with his full authority and approval. Shepard will be here and... Oh, Commander. We were just talking about you. It's been a long time, Anderson. I hope the last couple of years have treated you right. There have been some rough spots. It's good to have you back. We've heard many rumors surrounding your unexpected return. Some of them are unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, you saved our lives in the battle against Saren and his Geth. The Collectors are abducting human colonists in the Terminus systems. Worse, we think they're working for the Reapers. The Terminus systems are beyond our jurisdiction. Your colonists knew this when they left Council space. You're missing the important part, Counselor. The Reapers are involved. Ah yes, Reapers. The immortal race of sentient starships allegedly waiting in dark space. We have dismissed that claim. Shepard. Молодцы. No one else encountered the hologram on Ilos that told you the truth about the Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe you. But without evidence from another source, the others think Saren was behind the Geth attacks. Go back to Ilos and talk to Vigil. Or just look at what's left of Sovereign. It's obvious the technology is more advanced than ours.
The hologram on Ilos is no longer functional, and we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth creation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated. By Cerberus, and before them, by Saren. Saren was an organic. The Geth would never accept him as their leader. They only followed him because he was Sovereign's agent. Saren was a compelling and charismatic individual. He convinced the Geth the Reapers were real, just as he convinced you. It was part of his plan to attack the Citadel. The Reapers are just a myth, one you insist on perpetuating. We believe that you believe it, but that doesn't make it true. Интересно тогда, зачем бы Сарену нападать на Цитадель, да, вот так вот? Зачем? Какая его цель была? I kept Saren from conquering the Citadel. I sacrificed human lives to save this council. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the Council. This is treason, a capital offense. That's too far. Shepard is a hero. If Councilor Udina were here, he wouldn't let this whitewash continue. Maybe there is a compromise. Not a public acknowledgement, given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the Council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. What does that mean? Will I need to start filing reports? That won't be necessary. This is a show of good faith on our part. We cannot become involved in an investigation regarding the missing colonies in the Terminus systems, but Spectre reinstatement shows our support of you personally. I accept your offer. It's good to have the Council on my side. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution and a quick end to your relationship with Cerberus. Well, that went better than expected. You realize the Council's offer is just symbolic. They won't actually do anything. Да, это понятно, все, что они это сделали, чисто такое. В общем, это исключительно политический момент, и все. Even if they don't help, I might as well stay on good terms. True enough. Don't worry about the Council or the Alliance. I'll find some way to keep them off your back. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? Stop by to see how Anderson was doing. You don't have to cover for me. I invited Shepard here to speak with the Council. We just finished our meeting. You went to the Council behind my back. Do the words political shitstorm mean anything to you? The Council reinstated my Spectre status. They're just happy I'm staying out with the Terminus systems. Yes, I could see how that arrangement works best for both sides. But you still had no right to do this without my knowledge. Maybe it's time the Alliance found me a new advisor. Anderson took an impossible situation and turned it into a win for both sides. You can say you knew all along, or you can explain to the Alliance how you want to replace me for doing your job. You don't leave me much choice, but I know this game. I'll tell the other counselors I'm on board. So long, Counselor. Maybe we'll meet again sometime. I think it would be best if I kept my distance. Strictly for appearances, of course. What an ass. As bad as Udina was before, he's 10 times worse now that he's part of the Council. Better him than me, though. And he's done a good job promoting Alliance interests with the Citadel. You haven't forgotten how you got here. The rest of them, they're buried in procedure. Some of that is necessary. This place, the scale of it, doesn't hit you even when you're standing in it. But crack the files on interspecies relations, there's no end. We don't need an outside threat, Shepard. The balance here seems like it's fragile enough. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless.
We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. Ashley Williams was on Horizon. She said she was looking into Cerberus. I know. I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. I thought we were friends. Never expected you to go behind my back. We didn't know about you at the time. And I wouldn't have told you if I did. What if the elusive man was manipulating you, lying to you? The report actually confirmed your story. I still don't trust Cerberus. But they were right about the collectors abducting the colonists. Unfortunately, Williams didn't find anything to convince the Council that the Reapers are behind this, or even that they exist. How have the last couple of years treated you? Working for Udina isn't how I planned to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line, that's got to be yours. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Когда за моей спиной стоит такой Кроган, который долбит кулаками при первой возможности. Что там может сделать этот Цербер? Ладно, давай посмотрим, что тут еще у нас есть. Ага, тут просто только кабинет советника доступен. И дальше мы можем путешествовать исключительно по районам другим. Ну давай, допустим, пойдем за Кера уровень 26. Что там? А, так это... Понятно. Уровень 27. Док. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. А куда я должен ввести пароль, получить подарок? Так, подожди, давай посмотрим в журнале. Где мне надо встретить воровку? Вот. Отправьтесь в район Закера на Цитадель и введите пароль молчания золота на взломанном костюме рекламном терминале. О, оно что. Это вот здесь, да? А, точно, вот она же, мордашка ее. Commander Shepard, we have... Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you.
What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, humanity would be in trouble. He encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Так, прибыть на планету Бекенштейн, посетить вечеринку знаменитого своими и что-то там. Давай посмотрим в журнале. По сумме прибыть на Бекенштейн. Ладно, сегодня на Бекенштейне. Кстати, помню что-то такое. Чуть-чуть. Ладно, мне нужно закончить свои дела на Цитадели. Давай сохранимся и пойдем по делам Гаруса. Вон у нас остался последний вот этот квест здесь. Больше делать нечего. Пока что. Конечно, Грант. Кто же еще? Так, Шепард. В принципе, все то же самое пусть будет. Вот он и Харкен. Понятно. На светильников работает. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop him! Stop him! Run all you want, Harkin. We'll find you. Taking cover! Так. Давай подождем секунду. Я сейчас прибью патроны нужные. Мою точку. Пойдем. Нужно достать этого засранца скорожопого. Weakling! Ожидал, если здесь роботы, конечно, я ожидал.
authorized for lethal force. Excuse me. Allied force battle systems engaged. Огонь вроде тоже немножко дамажит, они не очень хорошо реагируют. 10 раз патроны переключать не очень хочется. I need cover. Просыпался. One more. Stay Careful. Critical allied force casualty. There with one less to worry about. Отлично, молодцы, ребят. Только такая крыса, как он, конечно, могла жить на складе. Так, где нога у нас скотча? Все 1500 кредитов, ну это мало, как совсем, ну несерьезно просто. Что такое 1500 кредитов? Копейки, даже хомяк дороже стоил. Конечно, космический хомяк, но тем не менее не отменяет того факта, что такая малюсенькая животинка стоила Harkin's in дороже. here somewhere. I can smell him. Ты его чувствуешь даже? Здорово, у тебя хороший запах. В смысле, нюх. Да, я что-то знаю, что у меня немножко подвисшее состояние такое после сна дневного, поэтому я молю какую-то чепуху, веду. Слова путаю и вообще буквы и цифры. Так что, пожалуйста, не будь сегодня строг ко мне. Так, давай укрытие. Firing a high impact shot. Trouble! Умения есть, которые я почти не использую. Щиты какие-то. Надо как-то более полно использовать возможности своего персонажа. Например, вот 6 какой-то суперудар, а 7 это барьер. Так, давай посмотрим, как у него отряды. А может как-то расставить умения по ячейкам, например? Можно, это хорошо. Давай вот так сделаем. У меня вот дезинтегрирующий, упор адреналина, он здесь, всегда здесь. Вот так, вот так. Единственное, можно вообще отсюда убрать и вот так вот сделать. Так, повышающий выстрел. Единственное, пятерочку, шестерочку, а на семерочку 3 патрона. Как-то так будет поудобнее, мне кажется. Going to cover. Going in. Он прятался. Представляешь, он прятался в засаде. Ahead! Excuse me. Так, печатная плата. Печатная плата. С чем нам их обходить? Ребятки, там лестница. А мы занимаемся всякой ерундой. Еще я не успел добавить. Не отвлеки. Я не успел. Еще. I'll put them down. Ну ладно. Понятно, я и говорю, что не дают этого сделать, нужно это делать спокойно. Вот это
по-моему, то умение, которым сейчас пользовался Гарус. Взрывоопасный выстрел, как это называется. Так, ноутбук. Getting close. Да, я уверен. А я только что подобрал элементы питания. А, нет, не подобрал. Все, сейчас подобрал точно, потому что перед этим у меня было мало патронов, а сейчас нормально. Hostile! Heavy mech overhead. Watch out. Как-то. Так, Heavy Mech, сейчас мы ему устроим цепочку. Для твоей специальной оружия. Готов. Так. There we go. Вроде все. Да? Ладно, бежим дальше. Надо все внимательно здесь осматривать, потому что может быть что-нибудь интересное. Деньги тут, конечно, с них капельные, но ладно. What the hell is Harkin up to? Так уж его знает, что он там задумал. Скотинка такая. Так, здесь у нас... Все проще, чем было в предыдущих. Какие-то поддельные документы нашел, непонятно для кого. So, Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. We seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. You don't need him hurt to get what you want. Don't worry, Harkin's a coward. He'll talk long before I can really hurt him. What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex. Heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. You still planning to kill Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless, unlike everyone he betrayed. He'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. Garrus, do you really think killing Sidonis will make things right? I have to do this.
I don't expect you to understand, but please don't try to stop me. I'll pull the trigger and I'll live with the consequences. All I'm asking is that you help me find him. Well, there's one way to find out. Right behind you. И мы видим, что Гарус решительно хочет разобраться и с Сидонисом, и с Харкином, который ему помогал. Ну, в этом посмотрим, как все будет. Возможно, стоит его удерживать от таких вот жестких решений. Еще уровень снайперской винтовки нашел. Очень круто. Скоро мы эту снайперку покачаем. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Why don't you just turn around? On the ground, now! Shield to fail! Вау, матушки. Батюшки. Nice shot! Побольше передвигаться. Так, дальше. Вон он, гад, видишь, в окошке сидит. Oh, crap. Two heavy mechs, incoming. Do you really think Чё, ладно, все. Сейчас мы их уделаем на раз-два. Так, все, стоп. Есть. Это было не просто, я тебе скажу. Это было жестко. В смысле, что ты сделал? Решил, что я... Решил, что я по лестницам не умею забираться. Харк. Вот ты где, ублюдок. You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Harkin, this doesn't have to be hard. Screw you. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus
changed you, huh, Garrett? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. Going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. You don't need to shoot him. He won't be able to hide from C-Sec now. I guess it's your lucky day. Yeah, I hope we could do this again real soon. I didn't shoot him. Come on, let's move. Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Куда, интересно, мы сейчас прибудем? Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. I'm getting a little worried about you, Garrus. You were pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? It's just not like you. What do you want from me, Shepard? What would you do if someone betrayed you? I'm not sure, but I wouldn't let it change me. I would have said the same thing before it happened to me. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonis could get away with this? Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. Listen, Sidonis, I'm here to help you. Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I'm the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. That's it?
You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. I have to live with that. I wake up every night, sick, and sweating. Each of their faces staring at me, accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days, I just want it to be over. Just give me the chance. You've got to let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus... I guess there's nothing I can say to make it right. Just... go. Tell him to go. He's giving you a second chance, Adonis. Don't waste it. I'll try, Garrus. I'll make it up to you somehow. Thank you for talking to him. I know you want to talk about this, but I don't. Not yet. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonis was in my sights, I just couldn't do it. The lines between good and evil blur when we're looking at people we know. Yeah, there was still good in him. I could see it. So much easier to see the world in black and white. Gray. I don't know what to do with gray. You've got to go with your instincts. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Shepard. For everything. Let's get going. I need some distance from this place. I'm with you. Итак, задание Гаруса окончилось благополучно. Фу. Мы уберегли его от того, чтобы просто прикончить. Конечно, возможно, не самого честного, но тем не менее его бывшего друга. Итак, больше ничто не мешает Гарусу заниматься делом. Проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, не имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Бронебойные патроны. Открыто умение Гарус. Это здорово. Увеличивает урон, наносимой броне и здоровью. Новое снаряжение для Гаруса открыто. Так, урон снайперской винтовки, но это мы нашли. По-моему, даже два разных, кажется, разного уровня. 25 тысяч монет. Ну, в смысле, кредитов, да. Немножко иридия. Ну, нормально. Я полагаю, на этом наши дела на Цитадели пока что закончены. Смотрим давай в журнал. Касуми это не сюда. Так. Что тут нужно сделать? Найти кого-нибудь, кому пригодится удостоверение личности. Ну, такое себе, если честно. Так, доставить... Ну, в общем, мы возвращаемся на Нормандию. Хотя давай сначала прокачаемся, наверное. 3 очка у меня. Хотя нет, не буду, потому что еще бронебойные патроны сейчас у меня открылись. И я, наверное, начну. Harkin was taken into custody, and charges are pending. That's the least that bastard deserves. Ну, неплохо. В итоге все закончилось нормально. Возвращаемся на Нормандию.
думаю, там у меня какие-то The письма. elusive man wishes to speak to you in the debriefing room, Commander. О, как группа Elusive Man хочет поговорить. Интересно. Ну, давай сейчас посмотрим. Так, это Самеш Бати. А, я помню такого товарища. Я ему помогал с женой разобраться на Цитадели. Капитан Шепард, мистер Удина предложил передать вам письмо. Я хотел бы еще раз выразить свою признательность за то, что вы помогли мне получить тело погибшей жены. Хотя ничто не может исцелить боль утраты, зная, что с ее телом обошлись должным образом, я могу быть спокоен. На земле я открыл свой ресторан, как всегда хотела сделать моя жена. На стене там висит фотография адмиралей, а солдаты Альянса едят за честь... за счет заведения. Это меньшее из того, что я могу сделать, чтобы почтить ту храбрость, которой вы и моя жена служили человечеству. Искренне ваш Самеш Бати. Ну да, понятно. Вы живы, от Эмили Вонг. Как вы живы? Как же получилось, что вы вышли из-под прикрытия, где провели 2 года, но не предложили эксклюзивное интервью своему любимому репортеру? Когда решите передохнуть и будете готовы пообщаться, дайте мне знать. От спутницы Шаира. Капитан. А, я помню ее, кстати, тоже. Капитан, я думал, что мои ободряющие слова вам не помогли, но они оказались бесполезными. Так, стоп. Что мои ободряющие слова вам не помогли, что они оказались бесполезными, но мне передали, что вы живы. Я рада слышать, что ваше путешествие не закончено, но чувствую, что вы снова направляетесь во тьму, еще более глубокую. Сражаясь с Сареном, вы испытывали только себя, но боюсь, что теперь вам нельзя полагаться лишь на свои силы. Сделайте все возможное, чтобы те, кто бьется на вашей стороне, воевали с ясным разумом и чистым сердцем. Берегите себя. Спутница Шаира. Интересно. Давай пойдем посмотрим, какие мы можем улучшения сейчас произвести. По-моему, там я немало собрал. Прототипы. Это не то. Хотя нет, стоп. Вот, интенсивная подготовка. Бронебойные патроны. Отлично. Так, броня. Умение единства полностью восстанавливает щиты всего отряда. Давай берем. Что еще? Продолжительность технического умения. Оно дешевое. Давай. Резервный генератор поля. Иногда ваши щиты могут полностью восстановиться сразу же после полного истощения. Любопытно. Берем. Там, видимо, какая-то вероятность этого, да? Так, тут все. Улучшение оружия полагает только снайперка. Урон снайперской винтовки 4 из 5 уже у меня. Можно начинать из снайперки шмалять по всем. Урон попадания в голову из снайперской винтовки. Они будут наносить на 50% больше урона при попадании в голову. Очень круто. Просто сейчас снайперская станет лучшим другом. И, по-моему, как раз я снайперку прокачал на полную катушку. Так, да, посмотрим. Бронебойный патрон у меня открылось. А, то есть я понял. Ты можешь выбрать какое-то одно умение из имеющихся в распоряжении там твоих напарников, которые могут тебе предложить. Вот, это интересно. Ну, я бы напор адреналина, наверное, 3 взял. Или все-таки зажигательные патроны. 40%. А тут... Урон плюс 40%. Вот эти бронебойные это самые крутые, конечно, из всех. Потому что тут на 3-м уровне они наносят где-то 40%, чем на 3 секунды. А тут плюс 40% в принципе. Так что приобретаем бронебойные и будем ими активно пользоваться. Хотя против щитов, наверное, они не очень хорошо действуют. А вот дезинтегрирующий против щитов синтетиков. Ладно. Отлично это все. Давай поговорим же с призраком. Patching the elusive man through, Commander. Shepard, we caught a break. I intercepted a distress call from a Turian patrol. They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system.
The Turians were wiped out, but not before they crippled the collector vessel. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get to their homeworld. Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector ship. Reports indicate the hull's intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. If they had a patrol out there, why aren't the Turians sending a recon team in? They will, eventually. But I intercepted the transmissions. In the meantime, we're feeding them false reports. You're close enough that you can be in and out before the Turians learn the truth. Are you sure this information is good? Information is my weapon, Shepard. It's good. Send me the coordinates and I'll take care of it. Already sent. Once you're aboard the ship, establish an uplink with Edie. She'll mine their data for information regarding the Omega-4 relay. Good luck, Shepard. Coordinates punched in. Let's go find us a collector ship. Вот так вот нас насильно, можно сказать, кинули на сюжетную миссию. Я все время забываю, что если ты говоришь с призраком, это автоматически означает, что тебе дают сюжетную миссию. И посылают на нее сразу же. Без предупреждения. Ну давай. Попробуем. Так, теперь у нас вот Гарус лоялен. У него есть 3 разных костюма теперь получается. Пусть будет такое, конечно. Ну, в общем-то, все так же остается. Давай посмотрим, что тут нам приготовили коллекторы. We have a visual on the collector ship, Commander. Very low emissions. Passive infrared temperatures suggest most systems are offline. Thrusters are cold. That thing is massive. How the hell did the Turians take it out? Radar scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no Mass Effect field distortions. It appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Что-то мне подсказывает, что это ловушка. Как-то уж чересчур все тихо, спокойно. Видишь, корабль просто дрейфует. Просто прямо даже так впустили их, да? Такое впечатление было, что ворота открылись и закрылись. Сейчас наша команда проникновения наведет там шорох. Never seen a ship like this before. Looks like a giant hive. Rack. Так, теперь я вот думаю. Давай попробуем бронебойные патроны. Смотри, как тут все, как будто улей большой, да? Так, я сейчас сразу снайперку приведу в состояние боевой готовности. Я ее тоже бронебойными патронами снабжу. И будем из нее шмалять, как велел нам создатель. Signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense tower softened it for the Turians. Maybe the missing humans are on it. Unless they're dead. Возможно, возможно. The collectors use these containers on Horizon, but these are empty. Small, like my tank. Bet they begged for mercy. Да, действительно, скорее всего, они молили о пощаде, но кто бы их слушал? This looks bad. Какое-то месиво просто. Lots of dead meat. Must have been used for testing.
I'd say these subjects didn't pass. There are worse things than death, like being a test subject for twisted aliens. You're probably right. Doesn't feel much better, though. Да. Обстановка здесь, конечно, не благоприятствует проведению времени долгом. Технологии коллекционеров собирают. Ну ладно. Так, я вот пока не хочу сюда нажимать, я хочу. А, он автоматически сам, да? Я решил пойти дальше, но мне не дали. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. Бадум. Вот так вот. My God. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. Ну да, они уж, я так понимаю, очень отдаленно напоминают настоящих протеан, то есть очень сильно изменены в сторону такого какого-то насекомоподобного состояния. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I have already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster, but there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes, reduced heterochromatin structure, elimination of superfluous junk sequences. The Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. No species should have to suffer through that. Let's find what we need before the collectors come to salvage this vessel. Move out. Пулемет. А, ну-ка. Это что такое? Выбрать специализацию? В смысле? Пулемет-призрак. Точность ниже, но больше магазина, выше убойная сила. Сильное оружие против броничных биотических барьеров. Возможно, улучшение до штурмовой винтовки Мститель. Интересно. Мне больше нравится этот пулемет, конечно. Там еще что-то улучшить можно. Вау. Я надеюсь, это оно того стоит, слушай. Давай возьмем бронебойный. Попробуем использовать именно этот пулемет. Я не знаю, правда, понравится он мне или нет. Мне нравилось до этого, конечно, мотыга, потому что там можно из нее точно прицельно стрелять. Так. Ну ладно, давай попробуем, что там это за пулемет-призрак. Гаррус. Клык мотыга. Ну-ка, ему призрака отдать можно? Нет, нельзя. Ладно. Пойдем дальше исследовать этот корабль. Как раз сейчас у нас будет возможность... Ой, гадость течет. Ой, фу. Короче, поливать можно без остановки, если без скафандра, конечно. Какая там должна быть вонища. Ну, правда, тут, скорее всего, невесомость, отсутствие воздуха, так что вонища-то, наверное, и нет. Но, тем не менее, выглядит все отвратительнейшим образом. Что здесь? Технологии.
книжку собираем. Ладно, нормально. We can use this. Защита от урона получили, отлично. Пригодится нам это. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked Edie to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. Да, это явно засада. Ну а в общем-то, почему они удивляются, что это один и тот же корабль? Потому что чего тут удивляться? Маловероятно, что так, что у них таких кораблей огромных и усовершенства было бы много. Это странно. Улей все-таки он один, может быть, как мне кажется. Ну и... That's big. They could take every human in the Terminus systems and still not have enough to fill these pods. They're going to target Earth. Not if we stop them. Просто огромный улей. Это даже не корабль, это огромный летающий улей. И, скорее всего, он действительно просто один-единственный на всю галактику. Самая пушка, с которой они стреляли, что ли? There, on the platform. Looks like some kind of control panel. Should be dead collectors. Something's wrong. Ты прав, Грант. Edie, I'm setting up a bridge between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. That can't be good. Они решили взять под контроль Нормандию с помощью проникновения таким образом через искусственный интеллект. Everyone's all right, Joker. Потому что... What just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. А мы так и думали изначально. Это не сюрприз. We need a little help here, Edie. I am having trouble maintaining connection. There's someone else in the system. Там предвестник. Еще один жнец. Сука, я тебе говорил, что предвестник именно самолично управляет этими коллекторами. Ну давай, испробуем нашу огневую мощь. Новые патроны. Enemy! Come on, Edie. Speed it up. Вау, тихо. Шапка, что это со щитами? I know you feel this. Тваря. Cannot resist. This changes nothing, Shepard. Неплохо шмаляет, но, блин, конечно, прицел-то отвратный. Блин, откуда по мне так идет огонь? Капец. Это скорее пулемет, чем штурмовая винтовка.
хватит болтать. Так, короче, у меня тут есть снайперка. Давай тут на дальнее расстояние будем снайперкой бить, конечно. Get us out of here. I am simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. Я проверяю экраны коллекционеров в более чем 8000 узлов одновременно. I am tasked to capacity. More coming. Нужно перемещаться туда. Гады, они все спрятались, а. Неплохо, неплохо. Может быть, я даже с ним продолжу бегать, потому что мне нужны срочно патроны. Shepard, you must manually re-establish my link to the command console. Так, хорошо. Еще летит? Или нет? Так, консоль. Давай сохранимся. Нет, не дают сохраняться. Ладно. I've regained control of the platform, Shepard. I knew you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Did you get what we needed? I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. Seems logical to me that they would have sent the initial message as bait. No, it is unusual because Turian emergency channels have secondary encryption. It is corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? We don't have time to throw blame around. We'll question him when we're out. This is a bad time to become an optimist, Shepard. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Так, куда мы должны let's move? А, вот все. Понятно, куда let's move. Ладно, тогда let's move. Я полагаю, нас ждут уже. Сейчас быстренько. Around the corner, take the door on your right. Окей, бежим. Надо это смотреть по сторонам еще попутно. На всякий случай. Технологии собирать вот эти. Пускай тут точно будет свалка сейчас. Я знал. Так, а я буду персонали в тебя шмалять. Снайпер. Прямо в голову тебе. If I must tear you apart, Shepard, I will. Ты не разорвешь меня, как бы ты не хотел, дружище Предвестник. Давай, почешем побыстрее отсюда. Пройти, шапку, пройти. Даже вот пройти. Давай. Так, ладно, пошел. Ой, хорошо, мне нравится как-то. Просто прекрасный пулемет. Вы живы, ребятки, или нет? 6. Давай вставай, Гарус. Нефиг лежать.
Так, короче, давай применять единство, нифиг ждать. Вставай. Карус, ну ты вовремя прямо в нужном месте оказался. Так, отлично. Куда дальше мы бежим? Элемент питания очень нужен. Так, все забираем. То, что видим. Страница тоже не помешает. Так, я думаю, нам сюда, да? Может быть и нет, может быть и да. Ой-ой-ой, смотри, кто там пришел. Для него... А ребятки где? Оба померли, что ли? Когда они успели? Давай. Держитесь, ребята. Чуть-чуть он пойдет. Готов? Готов. Так, ладно, хватит пушку тратить. У меня есть... Закрыли, что ли, двери? Edie, we've got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting commands through firewall 7164. Сьюзи молодец, конечно. Сьюзи молодец, она перехватила управление у самого Предвестника. У жнеца. Да, я думаю, мы близки. Так, еще и улучшение приобрели, отлично. Я думаю, тут нас ждут. Да? Да? Так, снайперка, где моя? Нормально тебе? Хорошо было? Понравилось? Не успел? Это что, они взрывоопасные техасцы, что ли, такие творят? Я, конечно, этот пулемет буду улучшать однозначно, потому что в таком состоянии мне не хватает его точности. Хотя убивает просто на раз. Примерно целишься в направлении. Вау! Матушки. Смотри, что тут есть-то. Так, где у меня другая пушка? Ах ты, сука, а. I'm taking fire. Concussive shot ready. Assuming control. Стоп. Что-то я куда-то залез, блин. Вообще не туда, куда надо. Меня со всех сторон долбят. Так, один готов.
Будь готов, остался тут за углом. Right on your ass. Так, скроется. Скроется. Выживай, Шепард, выживай. Не подыхай. Нам сюда или не сюда? Commander, I hate to rush you, but those weapons are about to come online. Might want to double time it, you know. Мы уже бежим. Мы уже вовсю несемся. Вроде норм. Называемся да вас откуда столько твари, а? Так, стоп, оружие менять нужно срочно. Все, бежим дальше. Не медлим. Правильно бежим, я надеюсь. Да, вот нормально. На месте мы. You heard the man. Everybody onto the Normandy. Move! Strap in, people! Work for this time. Forever, Edie. Get us the hell out of here. Specify a destination, Mr. Moreau. Anywhere that's not here. Very well. Engaging Mass Effect core. Итак, еще одна миссия отлично выполнена. Получили 2 очка отряда. Получена важная информация о коллекционерах и ретрансляторе Омега-4. После бедствия Шепарда Предвестнику стали известны наши истинные возможности, и он наверняка разработает новую тактику. И будет ее придерживаться. Так как сеть осведомителей Предвестника превосходит сети Цербера и Серого Посредника, необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Также мы выяснили, что разорвать контакт Предвестника с его слугами невозможно. Сузи проделала грандиозную работу, однако результат оказался весьма незначительным. Так, пулемет-призрак вроде неплохой. Улучшение щитов тоже. Надо посмотреть, можно ли улучшить призрака. Так, инструмитрон. Кредитов 75 тысяч, что очень хорошо. Нулевой элемент. Ну и все на этом. Еще пару миссий выполнить. И может быть что-нибудь еще купить. Но вообще у нас осталось 2 улучшения на 100 тысяч на Цитадели, плюс на Иллюме. Там наверняка будет много магазинов с улучшениями. Так что денег стоит беречь. Man, Commander. I figure you've got a few words for him too. Это точно. Shepard, looks like Edie extracted some interesting data before the collector ship came back online. Edie told us the distress call originated from the collectors. You betrayed us, just like I knew you would. We're at war. The collectors are taking humans, and every minute we waste is one more we give the enemy to prepare. I know the stakes, but we're supposed to be on the same side, and I can't trust you. Without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget Edie.
The Collectors couldn't have anticipated her. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the Collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. I don't risk people. There are always alternatives. You may not like being on the receiving end, neither would I. But the facts are with me. As much as we try to avoid them, these decisions need to be made. But more importantly, it paid off. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced identify friend-foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the Collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, Edie just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target, a 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarves basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. I get the feeling this isn't going to be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the Collector databanks. Necessary risk. There really wasn't any other choice. Let's just hope this IFF works. My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the Collector homeworld, based on navigational data from their vessel. Нехило так, далековато. Практически в центре галактики. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. The Collector homeworld is located within the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction. Space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the Collectors don't have that kind of technology. The Collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays in the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. This thing is our best shot at getting through the Omega-4 relay. We have to try. It's a derelict Reaper. What if the Collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you.
Так, ну пойдем посмотрим напоследок еще улучшения. Возможно, почту проверим. Тут у нас что-то новенькое должно было появиться. Не здесь, а здесь. Например, защита от урона. Например, усиление щита. Прекрасная вещь вообще. Например, урон технического умения. Очень хорошо, что я заранее пособирал ресурсы. Сейчас, в общем, заморачиваться практически. Так. Время восстановления технического умения тоже. Давай. Тут у нас осталось продолжительность действия биотики. У нас тут еще чего-то не хватает. Я думаю, мы на Иллюме это найдем. Оружие. Прототипы. Крепление костей. Интересно. Так. Пока тут все у нас, да? Давай посмотрим, чего в журнале. Остановить коллекционеров. И тут отправляйтесь на коричневый карлик Мьямазину в системе Торна. Системы познавания жнецов свой-чужой. Но это потом уже. Нам нужно сейчас разобраться с нашими спутниками, тут с побочными квестами, со всякими. То есть куда пойдем в последнюю очередь? Здесь что у нас? Бронебойные патроны я хочу улучшить до 3-го уровня. Они очень неплохи. Ну и дальше там, наверное, опор на... Либо до 4-го уровня. Так, прокачаем, либо напор адреналина будем качать. А скорее всего, и то, и другое. Ну, давай, наверное, на этом закругляться на сегодня. Обычно дважды я сохраняюсь. В общем, интересная была сегодня серия. Исследовали Цитадель, прошли там несколько квестов, плюс прошли интересные сюжетные задания. Так что, по-моему, стрим удался. Разве что я немножко не в форме сегодня. И бывает... Ой, путаюсь в словах. Короче, спасибо тебе сегодня, что был со мной. Приходи обязательно завтра. Завтра, я думаю, тоже будет стрим. Правда, во сколько сказать не могу, но он будет. Подписывайся на канал, чтобы узнавать, во сколько начинаются стримы. Только в будни я работаю по расписанию, а вот в выходные у меня как бы такой свободный график. Там уже во сколько получится, во столько я и стримлю. Спасибо тебе еще раз. Приходи. Ну и, в общем, до скорой встречи. Пока.